Hello everyone, welcome to my channel Computing Concepts of Computer Science. I am Anjali and in today's tutorial we are starting with list. So what list exactly is? Um, it is a container that are used to store list of values of any type. Like ये different type के data के list जो है वो store करती है and it is basically containing mutable type और mutable type का मतलब क्या होता है like you can change the element of a list in place. आप element of a list के element के place को change कर सकते हैं, right? So firstly we are starting with how we can create a list. हम किस तरह से list को create कर सकते हैं? So we can create a list. So how we can create a list? We need to take a variable list and inside this variable we need to take some elements. And these are the element of list. After executing this statement, this list is going to save, right? Or this list is containing a list of integer. इसको list of integer, list of numbers बोल सकते हैं आप. Next we are having list of character. We are also having mixed list and string list inside Python. तो ये different types के list के बारे में हम पढ़ेंगे. तो list second की अगर हम बात करें, so we are having a character list also. So character list में हमारे पास क्या होता है? Multiple characters होते हैं. Like मैं अगर Python की बात करूँ, P Y T H O and N. Python, right? So this is known as our character list. तो आप different type के characters लेकर इस list को create कर सकते हैं. Next we are having string list. So inside string list we have different type of strings. So as you all know, we have string inside single quote. So hello is the string, hi and vary. These are the string and this is a string list, right? And next we are also having a mixed list. So mixed list में मेरे पास क्या होगा? Different type of data. Like मेरे पास number list भी होगी, उसमें कुछ character list के characters भी होंगे और कुछ हम लोगों के पास strings भी होंगे. So I'm having a mixed list. 1 a string, right? So this is my mixed list, right? अपार्ट फ्रॉम दिस अब मैं इस लिस्ट को एक्सेस कैसे करूंगी? मैंने ये सारी लिस्ट क्रिएट तो कर दिए हैं बट हाउ वी कैन एक्सेस दीज ऑल लिस्ट. सो वी हैव मल्टीपल वे टू एक्सेस अ लिस्ट. फर्स्ट वे मेरे पास क्या है? अगर मैं बात करती हूँ लिस्ट की, मुझे ये लिस्ट एक्सेस करनी है तो आई कैन राइट लिस्ट and I'm going to execute this. So output will be this particular list. So इस list में मेरे पास ये values containing है, right? Next way we can take the variable of a list, जो भी मैंने list का नाम लिया है, the name of a list inside the print statement, list 2. After executing the statement, I'm having this particular list of 2. So these are the ways how we can access a list. और if you want to access particular element of a list, like मुझे list 2 के किसी particular element को access करना है, so yes, we also can access the particular element of a list with the help of indexing. So how the indexing work inside list के element के लिए indexing कैसे work करती है? If I'm talking about T, so first element of the list is containing 0 addressing, right? Y is containing 1 2 3 4 5, so on. इस तरीके से ये लिस्ट कंटेन करेगी. सो इफ आई वांट टू टेक टी, मैं अगर टी को एक्सेस करना चाहती हूँ, सो हाउ वी कैन एक्सेस 0 1 2 सेकेंड पोजिशन, इट इज कंटेनिंग सेकेंड एड्रेसिंग एंड इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट आई नीड टू टेक सेकेंड 2 and after executing this statement I'll be having t, right? So if I want to access a particular element, I need to write the addressing value of that particular list.
right? After this we can also take backward indexing. हम backward indexing के लिए भी काम कर सकते हैं. तो अगर मैं backward indexing की बात करूं तो list के elements के लिए backward indexing कहाँ से चलती है? At the end of the list. So this n is containing -1 addressing, O is containing -2 and so on. So addressing कैसे चलेगी? -1, -2, -3, -4, -5 and -6. So if I want to take list 2 and I want to check -2 element of -2 की position पर कौन सा element है, after executing this I am getting O. So O is the -2 element of list, right? So this is known as backward indexing और backward accessing भी आप कह सकते हैं. Next we are having list operation. हमारे पास list के multiple operation होते हैं, तो उन operations के बारे में हम पढ़ते हैं. List operation actually क्या होता है? List operations. So firstly we are having joining a list. हम दो लिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं. अगर मैं बात करती हूँ लिस्ट 4 की एंड आई वांट टू ज्वाइन लिस्ट 4 विद लिस्ट 2, सो आई नीड टू राइट लिस्ट 2 प्लस list 4 and after executing the statement I'll be getting concatenation of both these list, like list 2 and list 4 को के combination को we are getting, right? So this is the list, first list operation, joining list. अगर हमें दो different list join करनी है तो we can use addition symbol, right? If we want to access और replicate the list, अगर मैं list को replicate करना चाहूँ, if I'm talking about list 2 ही, अगर मैं list 2 की ही बात कर रही हूँ तो list 2 and star and 2, right? So after putting in star, एक star put करने के बाद I'm writing 2 over here और after executing this statement I'll be getting replicating of this list Python and again I'm getting Python. So 2 times we are having the replication of list 2. If I'm writing 3 over here, so it will be containing 3 times, right? So ये 3 times contain कर रही है. Okay, so this is the list. This is known as replicating of a list. Next operation we are having slicing a list. If I want to slice a list, like I'm having L is equals to, inside this list I'm having 2, 4, 6, 8 and 10. If I want to slice this particular list, so for slicing I need to check the addressing. अगर मुझे slice करना है तो मुझे addressing check करनी है. Like मुझे करना है 4 to 8. अगर मैं 4 से 8 तक इसे स्लाइस करना चाहती हूँ तो आई नीड टू राइट L and inside the square bracket I'll be having this particular addressing of this particular element. So 4 की addressing क्या होगी? 0 1 1 से 8 तक. So 8 will be 3, right? After executing the statement I'll be getting 4 and 6. Why I'm getting 4 and 6? What is the reason behind it? I'm telling you. पहले हम लिखते हैं लिस्ट, जो भी लिस्ट का नेम है, नेम ऑफ द लिस्ट, और इनसाइड कंटेनर वी आर हैविंग स्टार्टिंग वैल्यू, ठीक है, और कॉलम के साथ हम एंड करते हैं एंड -1. इट इज कंटेनिंग n-1. जो भी आपने एंड में लिखा है उसको वो -1 करके ही लेगा. सो 3 थर्ड पोजीशन के अलावा इसने क्या लिया हमारे पास? 3 - 1 यानी कि 1 and 2, राइट? सो फर्स्ट एंड सेकेंड पोजिशनिंग इसने पिक कर ली, राइट? Are you getting my point? If you have any query, you can write down your question inside the comment box, right? Next we are having append a list. How we can append this particular list? So if I want to append an element inside this particular list, so how I can do this? L is the name of the list and I need to write append, which is the keyword, and inside this keyword inside the parenthesis I need to write next value, what I need to append. So जो भी मैं append करना चाहती हूँ वो मैंने value लिख दी. तो मैं 12 append करना चाहती हूँ. After getting this, how I can get this particular append situation? Now 12 यहाँ पर append हो गया, right? So list में append का मतलब है आपके पास जो भी end of the element है, element जो last element है उसके बाद एक value
हमारी अपेंड हो जाएगी, राइट। Next operation we are having updating element. If I want to update a particular element, मैं 4 को convert करके यहाँ पर 14 लिखना चाहती हूँ, right? So how I can update this particular element? I need to write the element. I need to write the name of the list. Inside square bracket, I need to write the addressing of this particular element. तो मेरी इसकी addressing क्या है 01 फर्स्ट, और अगर मुझे कौन सी वैल्यू प्रोवाइड करनी है 4 की जगह पर, ठीक है, at the place of 4. So I need to write 14. After executing this particular statement, I'll be having 14 at the place of 4. So अगर मैं इसको again execute करके देखती हूँ तो what I'm having in this list 2 and 14. So 4 convert होके हमारा update हो गया 14, right? So this is the updating element. Next operation we are having delete. So how we can delete a particular element of a list. किसी भी particular element को अगर मुझे delete करना है, अगर मुझे ये 14 ही delete करना है यहाँ से, so how I need to write del delete, and after this L is the name of the list, list का name, और element की position, तो 0 and 1 first position का element I need to delete. After executing this statement, I'll be getting, now I want to print this particular list and I'll be getting deleted 14, like 2, 6, 8, 10, 12, 14 यहाँ से जा चुका है, right? So all these are the operation of a list. Now we also having transversal of a list. हम list का transversal कैसे करते हैं? Like if I'm having a L10, right? This is the variable of a list, name of a list. Inside this particular list, I'm having A, E, I, O, and U. So if I want to transversal this particular list, how I need to do is, we are going to use for loop. So for I in L10, right? And I'm going to print I. तो हर एक एलिमेंट को ये ट्रांसवर्सल बना देगा. I'm going to execute this statement. After executing this, I'll be having transversal of this particular list, right? I hope all the things about list are clear to all of you. If you have any doubt, you can put your question inside the comment box. Your question are really welcome. And after this particular tutorial, मैं आपको एक question देने वाली हूँ. So I hope you like this question and you will solve this particular question and put the answer inside the comment box, right? So question is, the question is, how do you create following list? So how do you create the following list? First one is, आपको एक 4, 5 and 6. You need to create this list and this list. I hope you like my video. Please answer this question and stay safe, stay tuned. Bye-bye.